ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ PDF ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಪರೇಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, KAS Mains ANS. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ. ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಒತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ KAS Mains ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Case study. Suppose you are the CEO of a company that manufactures specialized electronic equipment used by a government department. You have submitted your bid for the supply of this equipment to the department. Both the quality and cost of your offer are better than those of the competitors. Yet, the concerned officer is demanding a hefty bribe for approving the tender. Getting the order is important both for you and your company. Not getting the order would mean closing a production line. It may also affect your career. However, as a value-conscious person, you do not want to give bribe. Valid arguments can be advanced both for giving the bribe and getting the order, and for refusing to pay the bribe and risking the loss of the order. What those arguments could be? Could there be any better way to get out of this dilemma? If so, outline the main elements of this third way, pointing out its merits. So question ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೈಬ್. ನಂಬರ್ 1, ಒಬ್ಬ CEO ಡ್ಯೂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸ್ and the business interests that he must try to protect at all the costs. Closing of the whole production line will affect the strategy and the bottom line of a business. Hagagi, it is important for the CEO to secure the tender. ಎರಡನೇದು, closing the production line would mean lot of cost as well as losses that may not be sustained by the firm, and it would also mean closing down the operations. So idrinda it will pay way to unemployment as well as distress. Instead, paying one time bribe is a better solution anta ಅನ್ಸ್ಬೋದು. Next is arguments in favor of not giving the bribe. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಂಬರ್ 1, by the simple logic of being the lowest cost provider for quality equipment amongst anybody in the market, ಈ ಫರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೆಂಡರ್. ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ it is an example for injustice. For something so sure, it must not be paying bribe as a CEO. ಎರಡನೇದು, despite this, if tender does not come to the firm, ಅವಾಗ I will take up this issue with the appropriate authorities through formal established channels and go to the court regarding the same. ಮೂರನೇದು, bribery is legally as well as ethically wrong. Companies that are found providing bribes can be blacklisted
and barred from further contracts for public procurement. ಹಾಗಾಗಿ the company and the CEO could both face legal action for providing bribe to obtain the tender. ಹಾಗಾದರೆ what is the better way to solve this dilemma? Number 1, a single person cannot decide on the tender. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. Therefore, I will insist on a committee to decide such tenders. I will also inform the concerned officer that in case if the firm by merits do not get the tender, I will go to the vigilance section and complain against the officer who asked for bribe. ಇದೇ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಲೋಕ್ಪಾಲ್, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಈ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎರಡನೇದು RTI ಮೂಲಕ I will also ensure that RTI can be used to force the department to reveal the progress according to which the tender was awarded. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಬಿಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ e-governance, making officers accountable for their action is the key. A strong anti-corruption wave in the country must be the next step. Either it should emanate from public or through reforms.